ওচৰতে Hathni Mata Waterfall বুলি এটা waterfall আছে তালৈকে গৈ আছোঁ আমি এয়া হৈছে নেশ্যনেল হাইৱে 64 গুজৰাটৰ আপোনালোকে যদি দেখি পাইছে ছয়লেনযুক্ত নেশ্যনেল হাইৱে ডাইভাৰজন লৈ হালোল বৰোডা বুলি যিটো ৰোড আছে সেইটো ৰোডেৰে যাব লাগিব আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখি পাইছে ৰাইট চাইডে নেশ্যনেল হাইৱে 64 হয় এইটো এয়া গুজৰাটৰ ষ্টেট হাইৱে হয় হালোল বৰোডা ষ্টেট হাইৱে বাকী তেওঁলোকৰ ষ্টেট হাইৱেবিলাকো 4 লেনযুক্ত হয় যথেষ্ট উন্নত তেওঁলোকৰ হাইৱেবোৰ যেনেকৈ আমাৰ অসমৰ যিবোৰ নেশ্যনেল হাইৱে থাকে হাইৱেবিলাক নেশ্যনেল হাইৱেবিলাকে 2 লেনযুক্ত হৈ আছে বৰ্তমান বহুতো জিলাত কিন্তু তেওঁলোকৰ ষ্টেট হাইৱেবিলাক দিয়ে 4 লেনযুক্ত এতিয়া এতিয়া আছোঁ হালোল পাৱাগড় বুলি GFৰ জেগা আছে সেইটোৰ হাইৱেত আছোঁ আমি এতিয়া আপোনালোকে এটা বহুত ধুনীয়া ভিউ দেখাব বিচাৰিছোঁ মানে অত্যন্ত ধুনীয়া গুজৰাটত তেনেকুৱা ভিউ বহুত ৰেয়াৰ হয় এইটো চাওক অত্যন্ত ধুনীয়া ভিউ এটা ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সৰু ঝাৰণা এটা আছে তাতে এইটো দেখিছেনে বাৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পানী পৰি আছে
বহুত বঢ়িয়া লাগিছে। এইখন দেখিছে আপোনালোকে একদম গুজৰাটৰ গাঁও। তেওঁলোকৰ খেতি পথাৰবিলাক চাওক, बहुत ভাল লাগিছে। कैसा लग रहा है किसको? It's beautiful, ये बहुत अच्छा है। नमस्कार आसाम, मैं किसको हूँ और ये देख रहे हो ये गुजरात हम आए हुए हैं हाथी माता टेम्पल। एंड यहाँ पे ग्रीनरी से भरा पूरा है और चारों तरफ जंगल ही जंगल है और बहुत सुंदर लग रहा है। और अशोक सर कैसा लग रहा है? नमस्कार, अशोक कुमार, मैं बाइलदेरुतुन्नानु हथनी माता वाटरफॉल। सही है ना सर? Here you can enjoy the beautiful greenery with dense forest surrounding area. Nice. You can see the field, green field where paddies and also everything there. मुझे तो अब तो खड़ा ভাবিব নোৱাৰে গ্ৰীনাৰী আছে ইয়াতে। মানে গুজৰাটত মই ভবাই নাছিলোঁ যে ইমান ধুনীয়া জেগাও থাকিব পাৰে, অত্যন্ত সুন্দৰ। ধানৰ খেতিৰ নিচিনা লাগিছে, একদম গুজৰাটৰ গাঁও হয় এইবোৰ। ফাইনেলি আমি ডেষ্টিনেশ্যন আহি পাইছোঁ। ইয়াতে তেওঁলোকৰ ইয়েটো আছে, পাৰ্কিং স্লট আছে। अरे कुछ है नहीं ऐसा नहीं, बस पहाड़ के ऊपर ही होगा। যথেষ্ট ষ্টিপ হয়।
अच्छा तो ये टेम्पल যিটো হাথনি মাতা ৱাটাৰফল বুলি কয় সেইটো একচুৱেলি তলত আছে আপোনাৰ ইয়াতে যিটো ৱাটাৰফল হয় এইটোৱে হয় কিন্তু এইটো চব শুকাই গৈছে অলৰেডি পানী বৈ যাব লাগিছিলে এইফালে কিন্তু এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে খালী হৈ আছে শুকাই গৈছে সকলোবোৰ এই গুজৰাটৰ একদম ভিতৰৰ গাঁও অঞ্চল হয় এইখিনি এয়া চাওক গুজৰাটী মানুহবিলাকৰ খেতি চহৰৰ পৰা বহুত দূৰ প্ৰায় 80-90 কিলোমিটাৰ দূৰত আহিছোঁ আমি এতিয়া খেতি চাওক তেওঁলোকৰ পথাৰৰ মাজেদি আমি পাৰ হৈ গৈছোঁ नाम क्या बताया तुम्हारा राहुल ये गांव का नाम क्या है पोयली দেখিছেনে বাৰু ইমান পাহাৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে কুঁৱা খান্দি থৈছে ইয়াতে उड़िया में सागवान बोलते हैं सागवान ৱাটাৰফলটোতো বেছি পানী নাছিলেই কিন্তু যিটো জাৰ্ণি আছিলে আপোনাৰ যিটো ৰোড বা তেওঁলোকৰ যিবিলাক গুজৰাটী মানুহবিলাকৰ যি ভিলেজ দেখিলোঁ অত্যন্ত ভাল লাগিলে আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ